Hi all, welcome back to Master YouTube channel. So 10th, 11th and 12th standard students-கான set of question papers தான் நம்ம YouTube channelல பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம 12th standard zoology-க்கான first set of question paper தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First, part 1, choose the correct answer. First, in which type of parthenogenesis are only male produced? Answer is option A. Next, the site of embryo implantation is the answer is option A. Next, name the hormone secreted by interstitial cells. Answer is option B. Next, which one of the following groups includes sexually transmitted diseases caused by bacteria only? Answer is option B. Next, in human beings, which cells are used to find out the colors? Answer is option A. Next, dash is unique for DNA. Answer is option D. Next, the golden age of reptiles was. Answer is option A. Next, malaria caused by plasmodium is transmitted through. Answer is option D. Next, the immunity that an individual acquires after birth is known as. Answer is option C. Next, which of the following pair is correctly matched for the product produced by them? Answer is option D. Next, number of amino acids present in alpha-lactalbumin is. Answer is option D. Next, animals that can move from fresh water to sea called as. Answer is option C. Next, the number of species per unit area at a specific time is called. Answer is option D. Next, smog is derived from. Answer is option C. Next, as per 2017 statistics, the highest per capita emitter of carbon dioxide in the world is. Answer is option B. Next, part 2, 2 mark question section. இதில் டோட்டலாக 9 questions கொடுத்துருக்காங்க and இதில் compulsory question number 24 is Amazon forest is considered to be the lungs of the planet. Justify these statements. So இந்த questionsக்கான key points பார்த்தாச்சுன்னா it's a rainforest, vast area, then harboring millions of species, then it's also called as lungs of the planet and being replaced for agriculture and human settlements. That's why Amazon forest is considered to be the lungs of the planet. Next, part 3, 3 mark question section. இதுலையும் டோட்டலாக 9 questions கொடுத்துருக்காங்க and question number 33 is compulsory and compulsory question number 33 is explain how ADNA deficiency can be corrected. இந்த questions பார்த்தாச்சுன்னா first of all ADA means adenosine deaminase. So இதோட key points பார்த்தாச்சுன்னா there are 3 methods to use to correct the ADA deficiency. First method is bone marrow transplantation. Next one enzyme replacement therapy and third one is gene therapy. So இந்த 3 methods same என்ன அப்படின்னு நம்ம explain பண்ணி எழுதணும். Next, 5 mark section question. இல்ல டோட்டலாக 5 questions கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம 5 questionsமே அட்டன் பண்ணணும். ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்லேயும் ஏஆர்பி சாய்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஏ அல்லனா பி அட்டன் பண்ணால் போதும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஜுவாலஜிக்கான செட் 1 கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் கிளியராக படிங்க, எதையும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. And wishing you all the best for our public examination. Bye.